Les saludo en nombre de las organizaciones que han convocado este acto, como presidente de la Fundación Carlos de Amberes, pero están con nosotros como convocantes la Fundación Felipe González, el Real Instituto Elcano, la Asociación de Periodistas Europeos, la Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa, la Fundación Alternativas, el European Council on Relation y el Movimiento Europeo. También hay que dar las gracias a las organizaciones, a las empresas o instituciones que han contribuido al patrocinio, empezando por la Fundación Areces, a la que nunca agradeceremos bastante el apoyo que presta a la Fundación Carlos de Amberes. Bienvenidos a este homenaje a Jacques Delors. Es muy importante, lo dicen las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas de una manera muy solemne. Es muy importante rendir honor a quienes han trabajado por un proyecto importante o han dado su vida en un combate. Porque si no, la gente se desalienta a partir de un nivel de riqueza, de no sé qué. La gente lo que quiere es que se reconozca lo que ha hecho. Por eso la gente mata por una condecoración. Yo conozco algunos. Nosotros tenemos un reconocimiento que expresar a Jacques Delors. Jacques Delors ha sido una persona clave en el desarrollo, en la ideación, en la puesta en marcha de ese proyecto que es clave en la vida personal de cada uno de nosotros. Decíamos, España es el problema, Europa la solución. Ahora, España se incorporó a la Unión Europea y costó, y nadie dio facilidades, y teníamos problemas en el interior de nuestro país, y se veía la llegada de los españoles o de España como una amenaza para no sé qué, la agricultura y el no sé qué. Y finalmente se produjo la adhesión de España, que firmó el presidente González, que está aquí con nosotros, y eso se produjo el 1 de enero de 1986, y eso fue para todo español consciente, fue un salto cualitativo, algo inimaginable. Por fin los españoles estábamos bien vistos después de tantos años de padecer. Usted periodista, usted español, usted es un sinvergüenza. Y si usted fuera una persona decente, estaría en la cárcel, porque Franco está en el paro. Hombre, no estamos cerrados en el periódico. Bueno, paso que vamos a hablar con usted por separado. Amigos, reconocer, exaltar las contribuciones que Jacques Delors hizo al proyecto europeo es un deber que cumplimos gustosísimos. Esta convocatoria no ha sido fácil, como ninguna, pero el resultado, yo creo que va, como ustedes van a comprobar, va a ser excelente. Y no quiero entretenerles más. En una mañana alternativa, así en términos meteorológicos, porque llevamos unos días que no sabemos dónde está el anticiclón de las Azores, porque ya hemos dicho claramente, y con esto termino, que mientras las competencias meteorológicas no se transfieran a las comunidades autónomas, de manera que cada comunidad autónoma pueda dar el tiempo que le conviene y no padecer el tiempo que dicta Madrid,
no habrá verdadera autonomía. Nosotros seguiremos luchando por la autonomía metodológica. Amigos, va a empezar esta primera sesión en la que van a intervenir Charles Grant, sin duda el mejor biógrafo de Jacques Delors, va a intervenir Arantxa Sánchez González Laya, perdón, ministra de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación, va a intervenir Pascal Lamy, jefe de gabinete de Jacques Delors y director general de una organización que no sé deletrear. Bueno, perdón, de la OMC. Seamos serios. Es que me iban a mejorar la vista con la operación de cataratas y ahora tengo que leer a esta distancia. Bien, y después tendremos estarán moderados por Carlos Franganillo y después tendremos una interrupción para tomar un café y recuperarnos y luego vendrá la segunda parte. Muchísimas gracias a todos los que habéis cooperado y a todos los que habéis tomado la decisión de acudir a esta convocatoria y espero que no os defraude. Enhorabuena, ánimo, no pasa nada, no estamos en la máquina del lobo, no estamos, no optamos entre el lodo y la nada y el lodo, estamos recuperando esos momentos ilusionantes, magníficos, que fue nuestra incorporación y que fue, no llegamos ahí para poner palos en las ruedas. España llegó para formar parte de lo que una ministra llamó la cabeza tractora y llegó con propuestas y llegó con la ciudadanía europea y llegó con otras propuestas, los fondos de cohesión, una serie de cuestiones que vigorizaron la Unión. En esa apuesta seguimos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hay una asistencia muy nutrida y es un gusto verlo. Les quería anunciar, antes de nada, vamos a iniciar una conversación muy interesante con invitados excelentes que conocen bien la obra y a la persona del señor Jacques Delors y que discurrirá en inglés. No tendremos traducción simultánea, pero trataremos de hacerlo lo más cercano y posible. First of all, we will introduce our excellent guest that we have here today with us to talk about Mr. Delors, his career, a man, one of the key persons in the European integration and the building of how the European Union is today. Well, Miguel Ángel has said a lot of things about him. It's good and it's necessary to remember people that has been responsible for the European project that we enjoy today. Let me introduce you to the audience, a very short biography. First of all, from your left to your right, we have Mr. Charles Grant coming from London. He's the director of the Center for the European Reform from 1996. He is also the biographer of Mr. Jacques Delors. He published a book in 1994 that I see that you're carrying with you. Thanks very much for being here. You studied modern history in Cambridge, but you have been also a journalist for The Economist and for Euromoney for some time. Thank you. Arantxa González Laya, she's Minister of Foreign Affairs of Spain. She's now the Dean of the Paris School of International Affairs at Sciences Po.
in Paris. She was Minister, as I've said, Foreign Affairs of Spain. She served as United Nations Assistant Secretary General and Executive Director of the International Trade Center, and also Chief of Staff to World Trade Organization Director General Pascal Lamy, the next guest, and his representative at the G20. And then Mr. Lamy, one very close ally of Mr. Delors for many, many years, from the Ministry of Economy and Finance in France, if I'm not wrong, and then as Chief of Staff of Mr. Delors when he was the President of the European Commission for a decade from 1985 to 1995. And he served 2 terms as Director General of the World Trade Organization. Thanks very much for being with us. We're going to speak about the career of Mr. Delors, but I would like to start from the beginning, from the very beginning, from his personality, from his childhood, that Mr. Grant knows very well, maybe, of course, you all. But Mr. Grant, as a biographer of Mr. Delors, which are the background of Mr. Delors in his childhood? I don't know, the remembrance of the Second World War. What kind of things were important for him in his family that defined his career later? I think the World Wars, both of them are very important for Jacques Delors. His father was very badly wounded in the First World War. He was shot and left for dead and lay on the ground, written up as dead, and he did actually survive. But after that time, his father always hated the Germans to an extraordinary degree. I think Delors took that on board very much. In the Second World War, No se oye. Ajá, no sé si se puede arreglar. We have some problems with the audio. Maybe the mic is off. try this one. Yeah. I was saying in the First World War, Delors' father was badly injured and ended up hating the Germans as a result. He was injured at Verdun, I believe. And the Second World War was very disruptive for Jacques Delors. One of his best friends died in Auschwitz. He enrolled at Strasbourg University, but after a few weeks, the Germans closed it down, and he never had a university education as a result of that. His family had to flee Paris and go to different parts of France, so he was very disrupted. The war was very disruptive. And I think he then, of course, started as a clerk at the Banque de France, where his father worked as a clerk at the Banque de France, and Delors never went to university. So he had very humble origins, and he was very aware of those origins, and he bore a chip on his shoulder for not having had a university education. He used to say that, people who went to university, they know so much. Poor little me, I had to learn it all in night school. He went to night school for many years when he was a young man. So he had very humble origins and achieved a huge amount from very, very low beginnings. His grandparents were peasants in Corrèze in the southwest of France. Ms. Gonzalez, you met Mr. Delors through Pascal Lamy, especially. But what kind of personality he had? What kind of skills he had for leadership or for whatever? Bueno, primero de todo, yo quisiera dar las gracias a los organizadores de este evento importante y necesario en un país a quien Jacques Delors le abrió las puertas de Europa. Entonces yo daros las gracias a todos los que habéis contribuido a construir este espacio de recuerdo a su memoria, pero que me gustaría fuera también la antorcha que nos llevamos, teniendo en cuenta que a la vuelta de la esquina vamos a tener un momento importante para Europa, que son las elecciones europeas. So for me, I'm not Jacques Delors' generation. I am the torchbearer of the next generation. So someone that learned about Europe, that saw Europe, that felt Europe through the works of Jacques Delors, through these images that I used to see when I was a young student, of a man whose virtue I would characterize as determination. This determination was not stubbornness, was not some form of blind following of a mantra. It was a determination that was born out of a belief
that we had in our hands to shape Europe. And this is why the sentence I like best from Jacques Delors, and one that I have now tattooed in my office and that I transmit to the next generation, you don't have to choose between optimism and pessimism. You have to be a militant for activism. That's kind of determination that Jacques Delors had, that for me was an incredible force in a space that requires a lot of political force, because we are not a country, we are a collection of 27 countries. And this determination, this putting energy, this believing in what you represent is for me the big energy that moves the EU machine. Mr. Lamy, I don't know if you agree with we have heard right now, but well, I don't know if the personality of Mr. Delors and his vision of Europe was defined by his experience as a child of the war or whatever. Well, he was 20 years when the war was ended, but I don't know that. I'm sure that this remembrance was very important for him and for the politicians in his generation. Well, I totally agree with what Charles and Arantxa just said, but before answering your question, I want to thank you for organizing this event. And I think the best way to thank you is to share with you a souvenir of 40 years ago. At that time, it was the autumn 1984. Delors had been nominated as the next president of the Commission, and he decided to prepare his landing in Brussels with a long tour of all European capitals to check with the political leaders of the time what their priorities were to sort of relaunch Europe. So he came with a sort of a menu, and in each of the capitals, he started with a menu and say, well, what do you like in this? That was his way to guess what he thought was the right way to be organized. And of course, among these capitals were two candidate countries, Portugal and Spain. This is where the souvenir comes in. We are in autumn 1984, nice after summer in the Moncloise garden, great meal, good wine. Three of us, Felipe González, Jacques Delors, and myself. And at some stage in the conversation, Delors says, how can we help each other? And Felipe's answer is, I will help you building a solid European Union if you help me building a solid social democracy in Spain. That were the terms of the deal. And I've been thinking a lot since, because this is the way Delors was moving things. He had, as was said, a vision, but he also had a method and a style. And it's the three of these components that I think you need to understand if you want to understand
what was moving him, the vision, but also a plan with getting enough of a consensus so that visions enter into a political frame, and then a style of communicating this political frame, which I think is in many ways an incredibly good mix, because he was driven by ideas, but he knew that implementing these ideas would need a sequence, a plan, part of which he would display, part of which he would not display, because he knew that this could only move step by step. And on this, he was very inspired by the founding fathers of the European Union, including somebody like Jean Monnet, for instance, who always said, be clear on the next step, but not on the next one, because then you will bump into problems. And then, of course, he had this communication capacity, which relates to what Charles said. Delors was never an academically trained brain. He was self-trained, mostly, by the way, when in the various Catholic movements or in his life as a trade unionist, his colleagues asked him to teach the economy to his trade union house. And Delors knew not much about economy, but he had to learn about the economy, A, because he went at the Banque de France, and at the Banque de France, you had to learn about the economy, and then he had to understand what he had to teach. So this teaching capacity with trade unionists whose academic or intellectual background was not that big, obliged him to be incredibly simple. And of course, given what the EU is, and hopefully will be, the capacity to be simple about what the EU is about and what the EU should do was also, I think, a rather formidable. Let me finish your answer in saying, and this takes me back to my anecdote, that of course, this sort of notion that it was a golden age of European integration also has a lot to do with the circumstances of the time. I mean, in a way, when he became president of the Commission, a number of political stars in the European sky were aligned. Spain, Portugal, France, Germany, the Netherlands, Belgium, Italy. You can tick all these boxes. At that time, all the leaders of these countries were, in a way, ready to be inseminated by somebody like Delors, providing them with ideas and a plan. So we should never forget that. I will, of course, always celebrate the many merits of Jacques Delors, but if we want to be fair, we also have to credit the rest of the system and which he, I believe, very properly, not always, but mostly leveraged. But that's also a very important component. You've been talking about, well, this capacity for teaching, for negotiating, for finding alliances. González Daya talked about determination. So, Mr. Grant, which kind of skills would you talk about when we were talking about Mr. Delors? Was he a classical politician? He was a very unusual politician. I think he was successful. I'd like to come back later to some of his ideas and his belief in personalism, but just in terms to answer your question,
I think he was successful for three reasons. One was, as Pascal said, he inherited a very lucky conjuncture, economic growth, lots of European leaders who were committed to European integration, including, to begin with, Margaret Thatcher, who wanted the single market and agreed to the Single European Act. So that was a happy conjuncture. Secondly, let's not forget Pascal Lamy's own personal role, which he's too modest to talk about. It was huge. When Delors and Lamy turned up in Brussels, the Commission was a pretty inefficient organization. People didn't work very hard. They weren't very good at what they did. Delors and Lamy turned around the Commission. There's a nice quote from Pascal in my book. It was like designing a custom-built car for a driver with particular skills. If you want to make good use of Delors' resources, you should leave strategy, communications, and negotiation to him and take care of the rest. So Pascal did the administration and was ruthless and nasty when people had to be ruthless and nasty. And he pushed Delors to take decisions because Delors was a prevaricator. He also complimented Delors' temperament because Delors was sometimes very emotional and he even drank a bit too much occasionally. Well, Pascal was always very realistic and very cool and very sober. And there's a nice quote from Jérôme Vignal, who was head of the policy planning unit in the European Commission. He said, the job of Pascal Lamy is this, to tell Delors of the 20 ideas he produces, which is the 19 ideas that are no good. So I think Pascal played a huge role. But to finish, of course, Delors' own skills were also hugely important. He had energy, imagination, determination, cunning. He was a master of detail. He was also very, very charming. And the reason why he got all these European leaders to do what he wanted was because he charmed them. Prime ministers, foreign ministers, finance ministers, permanent representatives. They were the people with the power, not Delors. Let's not forget, the president of the Commission has very little power, actual formal power, very little power indeed. You only get things done through persuasion and getting people to do things for him. And Delors was brilliant at getting people to do things for him. And look at Helmut Kohl. His relationship with Helmut Kohl is absolutely crucial. He persuaded Helmut Kohl to appoint him the chairman of the Delors Committee on Economic and Monetary Union in 1988, which led to the euro. He persuaded Kohl to give the money that was necessary to resolve the various paquets Delors, the budget settlements. Kohl was absolutely crucial, and German unification, of course. Delors made German unification very easy. He took in with Pascal's help, he took in the East European lander into the European Union in 1990. So Kohl owed Delors a big favor and didn't renege on his promise of economic and monetary union when maybe he might have done, or other German leaders would have done. So Delors was a great charmer, and he was very creative. Delors was like a think tank. He was always brimming with ideas. And finally, he had an incredible sense of timing. He knew when to push for things. He pushed for the single market in 1985, pushed for the single currency in 1988 and 1989. He maybe lost his sense of timing a bit later. In 1991, during the negotiation of the Maastricht Treaty, Delors pushed for a federalist constitution or a federalist treaty, giving the Commission a lot of power over foreign policy, and the member states rebelled against it. I think towards his later years, Delors became a bit overmighty and a bit overconfident and lost his sense of timing, but usually had a great sense of timing. So Delors had tremendous ability and talent, but let's not forget Pascal's own role in the success of the Delors Commission. Thank you, Mr. Grant. Thanks very much for shining my reputation as a ruthless enforcer of Delors' idea. The one anecdote which you did not quote was this view by one of the German commissioners of the time, who once said in an interview, Delors has a formidable team. It's a Prussian team. And you have to understand that there is one Prussian team in this commission, and it's none of the two German commissioners. What's your, Mr. Grant has related an astonishing list of goals that Mr. Delors reached in his time. But I would like to know a little bit more about his relation to power, how he understood power. He was very interested in developing his vision of Europe, or what kind of relation he had with power, Ms. Leia? I think he had a relationship. Well, first, what is power? Charles said the Commission doesn't have a lot of power, and yet, if one looks at the incredible list of achievements from that time, achievements which, by the way,
are exactly the same to-do list that we have today. He built a single market. We've got to rebuild the single market, and I'm sure that Enrico will talk about that in a minute. He built the euro. We need to build a digital euro. He did enlargement. We've got a big enlargement to do. He did solidarity, cohesion funds. We've got to do European fiscal capacity. So it's not that what needed to be done is not that different from what needs doing. It's always the same. It's this recipe between competition, cooperation, and solidarity, this very social Christian Democrat recipe that we have in Europe. But power is the capacity to do. And he was very clear. He has this incredible sentence: "It's not power to be, it's power to do." And this is him. It's not just power to be occupying a position, to have a title, to be surrounded by people who recognize you as the holder of power, but a power to do. And it's a different relationship to power, one that is much more, again, much closer to this determination that guided him. And then I think I want to not just live in the 90s or the 80s when he did it, but bring it to the 2020s when we are faced exactly with the same difficulties. Power that is embodied in an authority, not in a prescription that's written in the treaties, but in the authority of someone that has this capacity to transform good ideas with a method, with a determination, into action. Power to do. What's your opinion, Mr. Lavie? I think Delors gave an answer to your question about his own relationship to power when he refused to stand as a candidate for the presidential elections in France. There are, in my view, many reasons why he said no. Some are personal, others are more philosophical, but the main reason was a political one, because before answering this question, he tested whether, if he was to be elected, he would get the necessary political coalition in France to implement the agenda he had in mind. And the conclusion was that it was not there. So he was of the view that whatever presidential the French institutional system is, being the president, i.e. being attributed this power which the French institutions attribute to the president, was not the real answer. The real answer lied in whether he would have the capacity to do what he intended to do. And this, I think, connects very well in what Arantxa said. His relationship to power was more about influence than the one that decides. And I've seen that many times. His relationship with very powerful people, like Mitterrand, like Reagan, like Clinton, like other world leaders, was always rather complex, because he had exactly this notion that power is not a good thing. And in his religious background,
was important, and he had a very complex relationship, for instance, with popes, which, I mean, if Delors had at some stage to choose, and I have to be careful about what I say, but he probably would have turned Protestant, precisely because of that. I mean, he was a deep, devoted Catholic, although not with a sort of too many public demonstrations. But what he did not like in the church system is the notion that there's one guy who is entrusted with power, who's the Pope. Same with the French Constitution, in a way. So power was not the thing to look for. Influence, authority, capacity was the thing to look for. You had to construct with people on board the authority they lend you to do what you said you would do. And this is a rather sort of rather dry version of democracy, but I think which goes to the root of what power is. And we probably see now in the sort of deconstruction of many power systems, including in democracies, why he probably was right. Well, circumstances have changed. You have said that Mr. Delors was a son of his time, but he died some months ago. I don't know if he had any diagnosis about the way that Europe must follow in this new complex world. I mean, we are among two big powers, the US, China. Democracies are also in crisis in some Western countries. I don't know if he was very worried at his last years about this kind of challenges. Mr. Lamy, I don't know if you were in close contact with him. No doubt about that. I was among the few people which he often saw in the last 20 years of his life when he disappeared from the public scene. And he was extremely aware that the times had changed. His times were times where European integration engine was inside Europe. Integrating Europe was something which was good for the Europeans, which was a promise of a better future if European integration was wrong, according to what he thought was good. External factors at the time were not dominant. This has totally changed. If you look at the last 10 or 15 years, most of the big problems Europe has had to face and has to face come from outside. So the world has changed. Enrico Letta, who is with us, has found a formidable qualification in this world of brutalization. This is where we are. And Delors was well aware that the EU, the house that Jacques built, to take the title of the book by Charles, was not strong enough to properly cope with these imported crises. Now, my view is that it's a learning by doing, whether the financial crisis, whether the migrant crisis, whether COVID, or whether the Russian invasion of Ukraine were and are formidable challenges. They come from the outside, and they show that Europe is more fragile than what it was at the time of Delors. And Delors was extremely aware of this,
And we had numerous discussions about that. And he was, and I am worried at whether or not, especially with the Russian invasion of Ukraine, whether the EU as it is able to surmount this challenge. I think there are good reasons to believe that EU could be stronger at the end of this war. There are also good reasons to believe that EU might be weaker. And this was his big interrogation. And by the way, if you look at the recent proclamation of the French president on European affairs, when he says maybe European integration could die, which is a sort of typical Macron provocative sort of approach to a number of problems, there is a part of Delors' worry in the way to characterize the present challenges. So yes, he was worried, although again, without any access to the public scene, which he had refrained from obvious sort of deontological reasons. Thank you so much. Ms. González, you said that, well, you made some comparative with the challenges that we faced in the 80s that we are facing right now. What has changed? I mean, there was another generation of politicians. Now we have a different one. Do we have less tools that we have at that moment? No, I think that what has fundamentally changed is that if I look at the world 40 years ago, the world looked like the EU. The world was driven by the economics. The EU was driven by economics. The world was driven by some form of respect of international rules, by the law. The EU is a construct based on the law. And the world had this idea of convergence. All countries could move together towards convergence. And this is the recipe of the EU, is convergence of all the EU member states. But 40 years later, the EU doesn't look anymore like the world. The world has changed, and the EU has not adapted to a world that has changed. And this is what we have ahead of us, is a fundamental choice. Do we let ourselves be driven by the forces of the world that are taking us in a different direction? They are taking us in the direction not of convergence, but of power competition. They are taking us not with the economy as an impulse, but with rivalry and geopolitics as the impulse. Needless to say, we are not exactly at a time when the rule of law internationally is very strong. So in a way, the EU is at the crossroads, and it has to decide whether it wants to align a little bit more with what the world looks like. And for that, it has to integrate more. There is no other recipe that works in the case of the EU. This is what has worked in COVID. This is what worked when the UK decided to leave the EU, is to stay united, to stay strong, to stay together. This is what we are seeing now with war in Ukraine. So we, in a way, know that one avenue takes us through the very tough decision to integrate more, or we can decide to remain where we are, in which case, maybe Macron's words were a bit provocative. I would tell you, Pascal, that these are the words that you had used 6 months before, and these were the words that Jacques Delors had used in the middle of COVID. The virus is back.
the virus of disintegration. So it's pretty clear that Europe is a bit at the crossroads. This is what the European elections will be about. It will not be about petty societal or cultural issues. It will be about which direction we want to take as Europeans, understanding that if we take the route of integrating more, we are going to have to put more political energy into that integration. If not, it will be irrelevant. I mean, very nice, very elegant, because in Europe we know how to make decadence very elegant. I totally agree with Arantxa, but I think Delors' main concerns were not about a geopolitical Europe, because when he was president of the Commission, the world was very benign, as Pascal has explained. Correct. I would like to say a word about what he believed in, his beliefs. We haven't talked about social Europe at all. Delors, as Pascal knows very well, was a personalist, a disciple of Emmanuel Mounier, the French Catholic philosopher. It's a rather obscure form of philosophy today, but personalists believe that you have to find a middle way between excessive individualism of the Anglo-Saxon variety and excessive communism where you don't have any individualism left. And he looked for the middle way. Delors said, the individual is a person who cannot be reduced to other people and who cannot live without participating in communities which bind him to other people. And I think many of Delors' key principles, federalism at the European level, subsidiarity, his hostility to Anglo-Saxon capitalism, his belief in the European model of society, his communitarian version of socialism, all derived from his personalism. Because if you ask Delors what socialism was, it wasn't mainly about equality or ruled by the working classes or efficiency or an analysis of economic forces. It was about morality. It was the way you treat people. Delors had an incredibly strong sense of moral mission. And he also, of course, believed in the European, in a sort of a strong sense of personal responsibility. He very much believed in the European model of society. He created social Europe. He thought the Japanese were too communitarian or didn't have enough role for the individual. The Anglo-Saxons were too individualistic. So in 1988, he invented the European social dimension with the European Social Charter. We now have rules on working hours, paid maternity leave, information and consultation for workers. That was very much Delors' belief at using the EU to create a social Europe. He was critical of the welfare state that took away personal responsibility. And I think the funny thing is he actually thought that federalism was really the same as subsidiarity, to clear distinction between different levels of power. And that's a nice quote from him. Personalism and federalism both believe in devolving authority to the lowest possible level, and that the lower levels should have the means to fulfill their roles. At all levels, responsibilities need to be clearly defined and clearly assured. In that, there is complete coherence between federalism and communitarian personalism. So I think, of course, not all his ideas were personalist. He was, as Pascal said, he was a huge fan of Jean Monnet. And Monet wasn't a Christian particularly, and wasn't a personalist, but from Monet he inherited the belief that supranational institutions are very important and are absolutely essential for building a better rule-based order in Europe and the world as a whole. But I think we shouldn't forget his personalism, which is very, very important. Well, we have just a couple of minutes left, but I would like to ask to you all one last question about I don't know if you think that the spirit of Mr. Delors still remain in the European Union, in the European project in some way, or we are getting used to a short vision of Europe? Well, I'm among those who believe that his spirit should remain as an inspiration. This is so far the mission of the three Instituts Jacques Delors, which he and we have created, one in Paris, one in Berlin, one in Brussels. His dream, by the way, at the end of his life, was to have one in Warsaw. This dream did not yet come true. So that's my view, and I think it's shared by a few others. We still have to find, apart from the three institutes that have his name, we still have to find the ways and means
to make sure it happens, and it will not happen only with, let's say, the old DeLorean family. On my list of 120 old DeLoreans, the middle age is probably 65. So if we want his inspiration to be there 20, 30, or 50 years ago, whether it's about European integration or whether it's about his view of how society should work, and on this, I think Charles just made a very important point. We have to think, I have to think, but I will not do that alone, of how to do that together. And this, at this stage, is an open question. I don't have a precise answer to that. But the day we will identify somewhere forward, I would hope that many of you in this room and elsewhere would join. I don't have a precise proposal at this stage, but I'm thinking seriously with a few others of how and in which condition this should happen. It will not happen just by the force of memory. We need not just a vision, we need a way to organize this vision, and this is a typical DeLorean question. The EU is a grand coalition between social Christian Democrats. And this grand coalition between social Christian Democrats doesn't work today. And it needs to work today in order for the EU to be the EU in the future. It cannot just be Christian Democrat, especially not if it is two Christian Democrats. It cannot just be social Democrat, especially if it is two on the social side. It has to be Christian social Democrat. And this is the task we have ahead of us, is to build this grand coalition, to feed this coalition, to find these points of balance. That is the European center of gravity. And if we do not find this center of gravity again, we will not be able to move forward. So that's the task for the politicians, but also for the citizens that will have to go to the vote on the 9th of June. And we'll have to make sure that this 9th of June is not just our generations. We need to make sure the young generations go to the vote. We will not maintain the legitimacy of the EU if we do not invite the young generations to build this grand coalition between social Christian Democrats. Today with Green, because parts of the Social Democrats and parts of the Christian Democrats have a separate Green wing with the Liberals, because part of the Social Democrats and part of the Christian Democrats have a separate Liberal wing. But this is the center of gravity of the house that Jacques built, and we need the center of gravity to be back in the European scene. The essence of Delors' philosophy was pragmatism. He was extremely pragmatic. He never defined exactly what the federal future would look like, because he knew that you can't predict the future. He knew that the future would depend on what happened in particular circumstances and how you respond to particular challenges and problems. So the essence of Delorism is pragmatism, and we should remember that. My last comment is, I think he wrote something for the Centre for European Reform in 2000, criticizing the drafting of a European constitution, because he wrote constitutions belong to nation states. He wrote, my vision of an enlarged Europe is that at the start it should consist of both the geopolitical entity bringing together a wider Europe, the Union, and an avant-garde that is overtly organized into a federation of nation states. That sounds a little bit Macronian, but I think it's actually true. If you have 35 countries in the EU, they can't all do the same stuff together. Delors understood that, and that's the way forward. Mr. Grant, Ms. González-Daya, and Mr. Lamy, thank you very much for being here today with us. It has been a very, very interesting conversation. Thank you.
Muchas gracias. Buenos días y sobre todo muchas gracias a los organizadores de este acto homenaje a Jacques Delors, el arquitecto del desafío europeo. Es un honor poder ejercer de hilo conductor en la conversación que van a tener dos personalidades tan relevantes en la historia de España y de Italia y también en la tarea permanente de construir Europa. El presidente Felipe González, en cuyo primer mandato España dio el paso trascendental de cruzar el umbral de la Unión Europea, y Enrico Letta, primer ministro de Italia en 2013 y 2014, y autor ahora de un informe clave que él dedica a Jacques Delors. El informe está bautizado con su nombre, Letta, y va dedicado a Delors, y busca ayudar, impulsar, hacer una Europa más fuerte, más unida y por lo tanto más fuerte y competitiva en el difícil escenario internacional. Muchas gracias a ambos. Les voy a pedir que comiencen hablando de qué significó para cada uno de ustedes la figura de gigante de Jacques Delors, tanto en el plano político, pero también en el plano humano, que se ha adelantado en la estupenda mesa redonda de antes, pero creo que tiene mucho que decir. Bueno, Venga. vamos a ver. Yo compartí con Delors la década de la galopada europea, que él dirigió. Y Delors era una personalidad bien peculiar. Su liderazgo consistía en algo relativamente simple de expresar y difícil de realizar. Él tenía un compromiso fuerte y no mercenario, es decir, sin esperar nada a cambio, con un proyecto europeo. Hablan de arquitectura europea. Se iban construyendo piezas, pero no había un diseño general. Al final, la complejidad de las piezas hacía difícil gobernar el conjunto, salvo que hubiera un diseño arquitectónico para... Delors tenía la fuerza del liderazgo con convicciones muy profundas y convicciones que eran una mezcla curiosa de socialismo democrático y de creencia religiosa. En una ocasión, cuando discutía con su carácter, como era no mercenario y no esperaba nada a cambio, si las cosas no salían, estaba dispuesto a dimitir. Ahora, si las cosas no salen, está dispuesto a que dimitan los otros. Eso ha cambiado mucho. Por tanto, en un momento determinado, como diría García Márquez, la anécdota lleva a la categoría, Delors amenazaba con dimitir porque no se aprobaban la ampliación de los recursos para superar la crisis financiera que provocaba en la Unión Europea, con déficits que no eran tolerables desde el punto de vista de la propia legalidad europea, las montañas de mantequilla y de carne excedentes. Entonces teníamos un endeudamiento que Delors quería acabar de una vez. Y en esa discusión presupuestaria, Andreotti levantó su mano y le decía: señor Delors, de cristiano a cristiano, ¿usted cree razonable que paguemos todos nuestros pecados en un solo jubileo? Tenga paciencia y dennos tiempo. Paciencia no tenía Delors. ¿Sabes? La vida política es dura, es difícil, ¿eh? Y es un proyecto inacabado. Nunca se acaba lo que se empieza. Siempre hay un paso más que dar. Y eso es bastante inhumano. Entonces, si Delors hubiera sobrevivido a la década de la galopada europea, no que él lo pretendiera, nos encontraríamos con la propuesta de Enrico Letta. Había hecho mercado interior. Después de mercado interior, Unión Económica y Monetaria, ¿no? La definición de la moneda. Y después de eso se había acabado todo. No.
En medio, y eso definía muy bien el carácter de Delors, en medio se le ocurre caerse, dicen que, caerse, yo creo que lo derribaron al muro de Berlín. Y de pronto se abre una realidad radicalmente nueva, porque la aspiración de los países que se liberaban del paraíso comunista, que todavía hay gente que trata de recomponer, pues quería ser parte de Europa, quería ser parte de la libertad y quería ser parte con prevenciones, porque no querían que Bruselas dominara mucho su recién recuperada soberanía. En medio de esa discusión, o de esa explosión, aparece nada más y nada menos, que era un problema interesante, la discusión sobre Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, que Delors comentaba que yo no me mostraba, decía él, que nos habíamos puesto de acuerdo 1000 veces, que no me mostraba demasiado decidido en esa profundización, y no era cierto. Yo estaba completamente decidido. Lo que veía era la total dificultad que suponía hacer compatible profundización en la construcción europea con ampliación a nuevos miembros. Dificultad que hemos vivido todo el tiempo. Pues Polonia la hemos vivido desde el minuto 1. Porque Polonia siempre vivía con extravismo funcional históricamente. Tenía un ojo puesto en Alemania y otro ojo puesto en Rusia. Cuando se movía hacia Alemania le daban por aquí, desde Rusia, y cuando se movía... Y ese extraísmo funcional, lógicamente, definía su papel. Además de tener un papa. Entonces, Polonia creía que la Unión Europea tenía que entrar en Polonia, no Polonia en la Unión Europea. Era difícil ponerse de acuerdo en esas cosas. Delors era un hombre de línea recta. Y en ese sentido, en algún momento se extrañó, en mi relación personal, les cuento esto, siguiendo el consejo del Gabo García Márquez de que algunas anécdotas lo lleven a la categoría. Él pensó que yo estaba muy irritado en la reunión de Edimburgo, donde se introdujeron los fondos de cohesión. No estaba tan irritado, pero es verdad que paré la reunión hasta las 2 o las 3 de la mañana. Era una discusión que arreglé con Helmut Kohl, porque Helmut Kohl estaba más irritado que yo porque tenía hambre. Entonces tocaba la mesa así y todo saltaba, todo el alimento saltaba. Entonces decidió salir al pasillo y llevarse a su secretario de Estado. Porque yo estaba diciendo que el input-output de nuestra relación financiera con la Europea era muy perjudicial para España. Y añadía, y curiosamente para Alemania. Me miraba tal, bueno, a las 3 de la mañana salimos del escenario del debate y él le preguntó a su secretario de Estado: lo que está diciendo Felipe es verdad, tiene razón. Y el otro no sabía si afirmárselo o no, pero dijo, sí, tiene razón. Bueno, ya está, se acabó la discusión. Vamos para adentro, fondos de cohesión. Era un desequilibrio financiero real. Tuvo mi coste aquí, coste para mí en España, porque Aznar me llamó pedigüeño. Pero eso no pasaba nada. Bueno, uno tenía que defender los intereses. Vamos a ver. Yo tenía una convicción que me acercaba a Delors siempre. Lo que era bueno para Europa en su conjunto, también lo era para España, aunque en el paso corto tuviéramos dificultades. Lo que no era bueno y aceptable era la discriminación, y nosotros estábamos discriminados porque habíamos llegado los últimos. Y como habíamos llegado los últimos, portugueses y españoles, y el tratado se llama de adhesión, porque uno se adhiere. No pone condiciones, se las ponen a uno. Estábamos con problemas, periodo de transición y financiación, que teníamos que ir arreglando. Entonces, yo nunca he hecho uso de los estados de ánimo, eso está de moda ahora, en las reuniones europeas. Pero ahora les voy a contar que yo estaba condicionado, además de por el problema, por el estado, ¿no?
porque desde Edimburgo iba hasta Berlín al funeral de Willy Brandt. ¿Lo entenderán? Por tanto, había ahí un choque en cierta medida emocional, que también lo había para Helmut Kohl, en contra de lo que se piense. Y he oído decir a Arantxa, bueno, esto es una sociedad, digamos, social cristiana, o entre los... Hay, con eso termino. Una cosa que yo hacía con Delors con frecuencia, la reflexión. En Europa hay una línea vertical que dividiría a conservadores y progresistas, para entender. Y hay una línea horizontal que une a los europeístas separándolo de los no europeístas. Por tanto, no valía la pena decir todos los socialdemócratas estaban en una posición, no cabía en eso incluir a Gran Bretaña, y todos los democristianos estaban en una posición. No era verdad. La horizontalidad era el compromiso con el avance en el proyecto europeo, y el motor de ese avance, con arquitectura incluida, no ampliar y no profundizar en cualquier tema, sino con una armonización. A él le faltó tiempo, por eso digo, la política es inacabada, porque él estaba pensando en la dimensión social. Le producía una satisfacción especial que hubiera un Erasmus en Europa. En realidad, porque se tomaron en serio los jóvenes, que podían ir por donde quisieran, que lo de las fronteras de la soberanía, después lo diré porque yo apoyo encendidamente tu informe, que lo de la soberanía era una cosa un poco más anticuada, si eso suponía dividir a los países con fronteras que no se podían pasar, que querían ir por todas partes aunque fueran en bicicleta. Pues nos ha llevado a la época de la gran cabalgada con sus protagonistas de una manera deliciosa y muy profunda también. ¿Cuál es su impronta, qué impronta de política y humana ha dejado Delors en Ripoleta? Io voglio preguntare in itagnolo, quindi mi scuserete per le imperfezioni, ma sono innanzitutto veramente felice di questa opportunità per quello che abbiamo ascoltato prima, quello che hanno detto Pascal, Arantxa, Charles, e fatemi dire quanto sono orgoglioso di essere qui accanto a una personalità per la quale ho immenso ammirazione e rispetto, che è Felipe. E soprattutto poter parlare di Delors al verbo futuro. E questo secondo me è il vero impegno di questo incontro di oggi e di tutto quello che stiamo facendo. Declinare la parola Delors al futuro, non al passato. Tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, noi le possiamo declinare al futuro, le possiamo sviluppare, desarrollare al futuro. E io ho avuto la fortuna, devo ringraziare Pascal sempre di questa fortuna, perché è stato grazie a lui che io negli ultimi 8 anni ho avuto la possibilità di frequentare Delors a casa sua da presidente dell'Istituto Delors e di regolarmente raccontargli cosa facevamo all'Istituto Delors, chiedere consiglio e poi approfittare del fatto che ero lì con lui e chiedergli di raccontarmi le storie di quando aveva convinto Thatcher a fare Erasmus, per esempio. Tutte le storie che per me erano storie straordinariamente interessanti. Ed era per me una gioia veramente poter chiedergli racconti di ciò che ha cambiato la storia europea. Per esempio questo dell'Erasmus per me è stata una delle cose più interessanti, quella di avere da lui il racconto di come aveva scambiato la richiesta di cortoplacio di Thatcher, che aveva bisogno, necessitava di regressare a Londres dicendo my money back, e lui aveva dato un po' di money in cambio
dell'Erasmus per i giovani dei decenni successivi. Sembrava una cosa, per Thatcher, totalmente inutile. Erasmus, i giovani che si muovono, cosa cambierà mai? Lei voleva my money back, subito, perché aveva i giornalisti a Londra che l'aspettavano. E lo scambio con my money back e l'Erasmus, che ha cambiato la vita di tutti noi. Perché mi sembra importante e interessante questo? Per l'Europa di oggi. Perché nella retorica e nella storia Margaret Thatcher gioca il ruolo della cattiva. Male. Questo è il papel nel teatro europeo. Il papel di Thatcher è la cattiva, la strega cattiva, come si chiama? Ecco. Delors è riuscito a usare la relazione con la strega cattiva ed è riuscito con Thatcher a portarla a bordo della più grande realizzazione europea, il mercato unico. Perché il mercato unico nasce dal fatto che Delors e Pascal intuiscono, comprendono che la Gran Bretagna può diventare un motore fantastico per l'Europa sul terreno nel quale la Gran Bretagna è unica, la capacità di immettere competitività in un mercato unico nel quale il mercato unico, finché la Gran Bretagna è stata dentro, è stato un gran esito. Dopo Brexit, il mercato unico ha cominciato ad avere molte difficoltà. Perché, mi permetterà Pascal di poterlo dire, Francia e Alemania non sono proprio dei grandi sponsor del mercato unico. I più grandi sponsor del mercato unico erano la Commissione, la Gran Bretagna e poi i due nuovi paesi che erano entrati, la Spagna e il Portogallo. Questa era la storia del mercato unico. E la capacità da parte di Delors di lavorare con la più lontana, la Thatcher, secondo me è una lezione importante per oggi. Non dobbiamo dividere oggi l'Unione Europea tra i cattivi da una parte e i buoni e rinchiuderci solamente con i buoni, perché non funziona così. L'Europa siamo tutti. E credo che questa riflessione oggi è una delle cose che io mi porto dietro da queste conversazioni, questi dialoghi con Delors a casa sua. Un'altra, per me importante, è la sua grandissima capacità di ascolto, di escuchare. Delors è stato il grande protagonista dell'Europa. Quante volte io ho avuto modo di parlare con grandi protagonisti della storia nella loro fase di retirement, come si dice in spagnolo? Di jubilazione. E quante volte questo tipo di personaggi parlano, hablano e non ascoltano. La forza di Delors era la sua capacità di ascolto, di ascoltare, sempre, di domandare con curiosità, di cercare di capire quello che succedeva oggi, cosa che era ovviamente molto difficile e molto complicato. E credo che, terza e ultima cosa che voglio dire, nel chiedere, nel preguntare le storie del passato, a me la cosa che mi appassionava di più era questa sua idea, che Felipe ha appena raccontato, del liderato orizzontale, che per me è straordinaria e dobbiamo tutti riscoprirla questa idea. L'Europa non può sopportare, non tollera il liderato verticale, perché l'Europa è larga, complessa, complicata, ricca di tanta diversità e può avere solamente liderato orizzontale. L'idea di avere un liderato verticale, tutto verticalizzato,
anche se nel tempo di oggi la velocità, la rapidità, i social media, la comunicazione necessitano un po' di... Però l'Europa necessita una leadership orizzontale che sia in grado di far lavorare tutti. Questa è l'altra cosa per me fondamentale, e queste tre cose che ho detto sono cose per il futuro. Sono tutte cose per il futuro, perché se queste tre cose non le mettiamo in pratica nel futuro dell'Europa, l'Europa non funzionerà. L'Europa finirà per continuare inerzialmente, e nel mio rapporto, nel mio informe, io ho scritto chiaramente: l'inerzia significa il declino. In questa fase storica l'inerzia ci porterà al declino, e credo che quell'insegnamento, quella identità, quella legacy di Delors è straordinaria per il futuro dell'Europa. Pues vamos al informe Letta precisamente para... Dejo hacer un comentario sobre Margaret Thatcher. Como a mí ha sido a uno de los pocos que ha salvado en sus memorias, a los demás los ha torturado, muchos se preguntan cómo te entendías. Es verdad que nos entendíamos bien, porque en 15 minutos sabíamos en lo que no estábamos de acuerdo y no perdíamos más tiempo. Pero hay algo que debes saber incluso para tu trabajo futuro. En Margaret, cuando discutíamos Maastricht y cuando discutíamos las propuestas de Delors, ella me decía: yo trato de frenar este proceso de federalización europea, de profundización europea. Lo haré con toda mi fuerza, pero nunca me apearé del tren europeo. Nunca es nunca. O sea, nunca haré un Brexit. Así que los pavos que lo hicieron en su nombre se lo deberían hacer ver. Pues buen apunte. Y vamos, decía, al informe Letta, que para cuya elaboración, por cierto, ha hecho un proceso de escucha en 65 ciudades europeas, todos los países de la Unión, y aunque estamos diciendo hay que hablar de futuro, Miguel Ángel Aguilar ha empezado diciendo: esta es una jornada alentadora porque estamos con el espíritu de Delors. ¿Puede considerarse también el informe Letta como una llamada, una última llamada, en el sentido de que si Europa no se toma en serio salir de la inercia y avanzar de verdad en la integración total, pues puede quedar en riesgo de ser irrelevante, o incluso creo que he escuchado que utilizaba la palabra desaparecer? No sé cómo... Primero el autor del informe, luego, por supuesto, il presidente González. Riprendo quello che ha detto Pascal Lamy prima, sono totalmente d'accordo con lui. La questione chiave è questa: quando il single market è stato creato, l'Unione Europea non c'era, si chiamava Comunità Europea. La Germania non era, l'Alemania non era riunificata. C'era l'Unione Sovietica. I paesi erano 10 più 2, 12. Cina e India juntas erano il 4% dell'economia mondiale. Sì. Oggi Cina e India sono il 25% dell'economia mondiale. Il mondo attorno a noi, me l'ha detto Arancia molto bene prima, non devo ripetere, era molto efficace quell'immagine. Il mondo attorno a noi è tutta un'altra cosa. Io uso di solito questa espressione. Nel mondo piccolo di prima, i grandi paesi europei erano grandi in un mondo pequeno. Il mondo grande di oggi, i grandi paesi europei di ieri sono paesi medio-piccoli. E se non ci rendiamo conto che quando è stato fatto il single market, questa è la chiave del mio informe, il cuore del mio informe è questo: quando è stato fatto il single market,
Francia e Germania, Francia e Alemania hanno deciso di tenere alcuni temi fuori dal single market, perché hanno pensato che su quei temi, su quelle questioni, la dimensione nazionale era quella che contava. Energia, telecomunicazioni e servizi finanziari. Perché l'idea era che quelle tre grandi questioni avevano una dimensione nazionale che era quella strategica e non era quella europea, quella strategica. Il mondo è cambiato in questi 39 anni e queste tre grandi questioni sono diventate questioni sulle quali la falta di dimensione strategica europea è la chiave, la llave per comprendere la perdita di competitività europea. Perché su queste tre grandi questioni, in particolare su quella dei servizi finanziari, noi abbiamo visto un indebolimento europeo e un trasferimento verso gli Stati Uniti, che sono diventati il centro di attrazione di tutto. Nell'informe uso questa cifra, questo numero, 300 miliardi di euro, che è il numero ogni anno, cada anno, i nostri, come si dice, risparmi ahorro, di noi europei, che se ne vanno negli Stati Uniti perché il mercato finanziario americano è integrato e attrattivo, più rentable, più interessante. Vanno negli Stati Uniti e rafforzano, alimentano l'economia americana. Diventano private equity per le imprese americane e si rafforzano e regressano in Europa para tomar le imprese europee con i nostri ahorros. È un paradosso incredibile questo qui, perché qui dentro c'è tutta la limitazione mentale della sovranità nazionale come grande bandiera unica. Con la sovranità nazionale come unica bandiera, noi aiutiamo gli altri a metterci nella minoranza, a metterci nell'angolo. Cosa vuol dire recuperare dimensione strategica europea in questi tre grandi settori? Vuol dire costruire un mercato finanziario europeo, che è una cosa difficilissima politicamente. Sapete perché è difficile politicamente? È difficile perché ningun leader politico europeo vuole mettere la sua cara accanto alla parola finanza. È un disastro dal punto di vista elettorale. L'unica possibilità è che la integrazione dei mercati finanziari, che è fondamentale per il recupero di competitività europea, abbia una missione, un purpose, una motivazione superiore. Non sia solamente finanza per la finanza, ma sia finanza per finanziare la transizione. Perché se noi siamo in grado di creare questo link tra il mercato dei capitali unito, integrato, forte, attrattivo, e la possibilità di finanziare la transizione sia con soldi privati, sia con soldi pubblici, allora saremo in grado di salvare l'Europa nei prossimi anni. Io, e credo anche Felipe, siamo convinti che per finanziare la transizione ci vogliono soldi pubblici. Però, nel mio viaggio nelle 65 città, ho incontrato molti alemanes, come si dice, olandesi, scandinavi, che non vogliono, no quieren nostro Next Generation EU. E che mi dicono Next Generation EU once in a lifetime.
per convincerli e riuscire a sbloccare, a unblock questo passaggio, abbiamo bisogno di avere un pilastro privato. E questo pilastro privato c'è solamente se integriamo il mercato dei capitali. Integrare il mercato dei capitali vuol dire tenere in Europa i nostri ahorros e sbloccare il consenso di tutti e 27 sul finanziamento pubblico della transizione. Se noi riusciamo a fare questa operazione politica, difficile, ma secondo me è l'unica che ci salva, noi siamo in condizione oggi di poter nei prossimi 5 anni preguntare la questione più importante, más importante, come finanziare la transizione. Se noi non abbiamo una pregunta efficace alla questione di come finanziare la transizione, i prossimi 5 anni saranno 5 anni difficilissimi, complicatissimi, perché quello che Felipe diceva prima sulla deuda europea e sulle difficoltà finanziarie, oggi esploderà. Quando finisce, quando termina Next Generation EU, è una locura totale regressare al budget di 1%. È impossibile di risolvere i problemi europei con quel budget. Noi necessitiamo assolutamente di avere l'applicazione di questa idea e di riuscire a farlo con forza. Per fare questo c'è bisogno di un consenso generalizzato e c'è bisogno di questa capacità di leadership orizzontale di cui parlava Felipe prima. Bueno, amén. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Digamos, 120% de acuerdo. ¿Por qué digo 120 y no 100? Porque veo cuáles son las dificultades que vienen. Nosotros, los europeos, que seguimos siendo eurocéntricos y que creemos que el mundo depende de Europa, de a rato que no depende de Europa, somos menos del 6% de la población mundial en un rincón de Eurasia, un rincón suroccidental de Eurasia. Somos euroasiáticos. Pero estamos en un rinconcito. Estamos viejos. No queremos tener hijos, o no quieren los que pueden tener hijos, y no queremos inmigración. Ninguna de las dos cosas. Población envejecida, amedrantada por amenazas múltiples, algunas reales y otras ficticias. Por tanto, somos una sociedad en decadencia, que necesita un revulsivo. Poco representativa. Vamos a tener 1.500 millones de africanos en un rato. Otros 1.500 millones de hindúes. Algunos dicen indios, porque el otro día veía en un programa de televisión que han preguntado en la India y no saben lo que es la fila india. Obviamente, los que no saben de qué van son los que hacían el programa, porque la fila india es latinoamericana y no de la India. Entonces, y China. Entonces, ¿qué es que tenemos 4.500 millones de personas en esos tres bloques? Es pura demografía. En dos casos, pura demografía. En un caso. En otro caso, es tecnología, es desarrollo de grandes empresas, etc. ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a enfrentar? Es que en España todavía nos creemos, pero no es que se lo crea Alemania, que tiene una cierta historia para creérselo, o incluso Francia. Están en esa malaise que es bien interesante porque es una enfermedad que nosotros no sabemos traducir. Saben que ya no son lo que eran, incluso saben que no van a volver a ser lo que fueron, pero no saben lo que van a ser. Y esto es un desconcierto horrible. Y después los que estábamos fuera de todo, que éramos los españoles, que siempre andábamos fuera de todo. Pero estamos ahora con la manía de los campeones nacionales. ¿Campeones nacionales de qué? ¿Y contra quién? ¿Y para qué? Deberíamos tener algún campeón europeo, ¿no? Alguno. Para esa pequeña dimensión de población. ¿Podríamos competir con Estados Unidos o con China en alguna de las grandes empresas
relacionada con las correlacionada con lo que se quiera, con de los big data. No tenemos ni una sola gran plataforma de esa naturaleza. Seguimos teniendo capacidad para intentar regular lo que hacen otros, pero para hacerlo no. Pero es posible regular aquello que no se es capaz de hacer. Complicado. Intelectualmente es difícil ser los reguladores de lo que hacen otros porque nosotros no somos capaces de hacer. La operación tiene que ser pública. No habrá dinero para que sea una operación pública. Tiene que ser público-privada. Y para eso tiene que haber un compromiso privado porque es atractivo invertir en esa Europa con ese atractivo. Esto es convencer al que tiene que manejar el ahorro de los demás, en definitiva el sistema financiero, de que invierta en decadencia, no parece que sea una tarea bonita. Yo no querría estar en tu piel con el informe. No, pero por tanto realmente tenemos que sacudir eso. O tenéis, pues ya los que estamos más de paso a lo mejor no nos da tiempo, pero mientras que dure, yo por lo menos lo voy a intentar y el informe letra lo voy a apoyar de todas las maneras, con una dificultad que compartía con Paul y con Mitterrand. Nosotros éramos analfabetos funcionales. Kohl no sabía hablar más que alemán. Yo sabía algo más. Pero Mitterrand utilizaba un truco, que le hablaran primero en inglés mientras que él preparaba la respuesta. Los que no supieran. Por tanto, que no estaba mal. Nosotros éramos analfabetos funcionales. Por eso no pudimos hacer nada. Casi nada. Casi nada. En la construcción europea. Por eso digo, sí, miento porque Helmut Kohl sí sabía decir una cosa en francés. Después de que hablaba Mitterrand, él me tocaba el codo así y decía, il parle François Ier le Grand. Ahí terminaba su discurso en francés. Por tanto, estamos ante un desafío que es curioso porque es o aceptas el desafío y lo superas o aceptas la decadencia y puede ser el parque jurásico de los visitantes que tienen éxito por ahí. Iba a decir, bueno, sitio donde se come bien, una bonita cultura, en fin, donde se viajan los que pueden hacerlo, etc. Evitar la decadencia de Europa supone eso. ¿Se podría reenganchar a Gran Bretaña? Salir del Brexit es mucho más difícil que ir al Brexit. Pero se puede cooperar con Gran Bretaña en algunas dimensiones, sí. Entre otras cosas, porque si pudieran dar marcha atrás, ya habrían dado marcha atrás sobre ese error. Como no pueden buscar una forma de colaboración con Gran Bretaña que los incluya, y de esto sí que con esto sí que estarían de acuerdo, ¿verdad? Podrían ayudar con esto y con algunos temas de defensa. Bueno, igual que pasaba en la época de Delors, ahora se amontonan también los desafíos, porque estamos hablando de aplicar el informe Leta, que ojalá que vaya adelante y rápido, pero también estamos afrontando otra ampliación de la Unión Europea y con un fondo de problema demográfico y de dificultad para ver cómo se hace frente o cómo se soluciona el reto de la inmigración. Entonces, mi pregunta es doble. ¿Cómo afrontamos, cómo debe afrontar Europa la ampliación cuando todavía no tenemos terminado la culminación del mercado único? ¿Y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en el asunto que es muy capital para la economía y para la vida y para el futuro de la inmigración? Due punti. Il primo punto sull'ampliazione. L'ampliazione è una missione strategica, è una delle grandi missioni strategiche dell'Europa. La precedente ampliazione è stato un successo, è stato un esito. Difficile, ma è stato un grande esito. Oggi ne capiamo gli elementi fondamentali. Il futuro. Io ho viaggiato in tutta Europa. Sono andato in alcuni paesi che credevo essere totalmente a favore dell'ampliazione.
ho capito, ho compreso, e quando si empieza a guardare ai numeri, ai dineros, la convinzione cambia. Uno di questi paesi è la Polonia, per esempio. Sono andato in Polonia e sono rimasto molto colpito dal vedere in Polonia quanti dubbi, quanta incertitudine c'è sulla adesione, sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Difficoltà legata al fatto che la politica agricola comune, l'Ucraina gioca in una liga che è una Champions League sulla politica agricola comune. I suoi competitori sono il Brasile, non sono l'Italia o la Spagna. Gioca in un altro campionato. E questo ovviamente rende complicato l'allargamento. Nell'informe io ho messo una proposta, che è la proposta di creare una Enlargement Solidarity Facility, per accompagnare e aiutare gli attuali net beneficiaries, cioè quei paesi che oggi hanno un beneficio netto e che temono, hanno una grande miedo rispetto al futuro, perché se no quei paesi, come la Polonia, diventeranno contrari all'allargamento. E l'ampliazione non si fa contro i popoli. L'ampliazione si deve fare con un largo consenso. E secondo me l'ampliazione è una missione strategica fondamentale. Secondo punto. Mi è piaciuto moltissimo un punto di Felipe, che è stato citato anche prima da Charles, da Pascal e da Arancia. La grandezza dell'epoca Delors è stata l'ingresso della cittadinanza dentro la vita europea. Ante de Delors, l'Europa era delle classi dirigenti, era dei gruppi dirigenti, non era un'Europa dei cittadini. Con Delors l'Europa diventa l'Europa dei cittadini. La cittadinanza diventa, e il ruolo del cittadino diventa importante. Qual è oggi, secondo me, il grande desafio che abbiamo davanti? E la grande missione che abbiamo davanti? È quella di far sì che l'Europa sia per tutti i cittadini e non solamente per una parte dei cittadini. Perché oggi, questa è stata la base della mia riflessione sul futuro del mercato unico, oggi il mercato unico europeo è visto come una grande opportunità da una parte del popolo europeo, non da tutti. Prendete le imprese, le grandi imprese. Nelle imprese europee, le grandi imprese oggi sono grandi fan e supporter del mercato unico, ma le pymes faticano nel mercato unico. Faticano perché ci sono 27 sistemi diversi di diritto, 27 tassazioni, e per una pyme è difficilissimo lavorare. E la pyme finisce per avere dal mercato unico competizione che gli arriva da fuori e non ha un vantaggio. Nell'informe ci sono una serie di proposte, di strumenti, di idee su come aiutare le pymes. E allo stesso tempo questo vale per i cittadini. Noi dobbiamo stare molto, molto cuidados a che l'Europa non sia percepita come un'opportunità solo dai cittadini cosmopoliti, aperti, che parlano 3 lingue diverse e che chiedono muoversi. Per questo motivo ho cercato di lanciare nell'informe la provocazione che il futuro del mercato interno deve essere freedom to move e freedom to stay. Puntos. Se è solo freedom to move, habla solamente a una parte della popolazione. E noi non dobbiamo lasciare che dare l'altra parte ai populisti.
contro l'Europa. L'Europa tiene che hablar a esta parte de popolazione. L'idea del freedom to stay, per esempio, è il fatto di comprendere che oggi il brain drain che stiamo vivendo in Europa è drammatico. Io nel mio viaggio sono stato in Croazia, sono stato in Slovacchia, sono stato in Ungheria, sono stato in Romania, in Bulgaria. Conosco il mio paese, conosco il sud del mio paese. Tutte queste aree europee stanno perdendo. La Croazia ha perso 10% della sua popolazione in 10 anni. La parte más joven, che se ne va, che se marcia. E non possiamo trattare questo tema come un collateral damage. Questo tema è centrale per il futuro d'Europa, perché se noi costruiamo un'Europa in cui la direzione di movimento è dall'est all'oeste e da sud a nord, con one-way ticket nei due casi, noi creiamo un'Europa nella quale c'è questa golden banana, che è Parigi, Benelux, Francoforte, nella quale tutti vogliono andare a stare. Quando sono stato in Olanda, sono stato impressionato dal fatto che in Olanda la questione principale oggi è quella dei costi del housing, della casa. Perché l'Olanda è diventata il punto di attrazione di tutti gli studenti europei che vengono dalla periferia europea in Olanda e il costo del housing in Olanda è insostenibile. Wilders ha vinto le elezioni su questo tema del costo dell'abitazione. Quindi la questione di come ricostruire un freedom to stay, quindi il futuro delle politiche di coesione, che è fondamentale. Io mi sono reso conto nel mio viaggio e parlando con i leader europei che le politiche di coesione, qualche leader europeo le considera una cosa del passato. Invece la politica di coesione è fondamentale per il futuro. Questa è una delle cose che mi disse Delors quando sono stato l'ultima volta a trovarlo. Mi disse, ricordati che il single market, il mercato comune, quando l'ho fatto perché ho fatto insieme la politica di coesione. E la politica di coesione è stata la condizione dell'esito del single market, altrimenti non ci sarebbe stato, perché il single market liberalizza, la coesione crea convergenza. Quindi io penso, in sintesi, che attorno a questi temi noi ci giochiamo anche la capacità di un'Europa che è veramente in condizione di hablar con todo el pueblo europeo e non solamente con una parte del pueblo europeo. Estamos demasiado, como dice un amigo mío latinoamericano, estamos demasiado de acuerdo. Y eso puede hacer aburrido esto, ¿no? Pero verán, en España los Erasmus, el principal problema que se encuentran es el precio de la vivienda donde poder residir. Ese es el principal. En la mayor parte de las localidades, el principal problema. Porque equivale el precio de la vivienda ahora a la que tienen que acceder prácticamente con la beca Erasmus. Entonces, esto está pasando de momento desapercibido, porque el problema de la vivienda no es solo el problema de las pymes. Si tú eres bueno en cosas que se nos olvidan, por ejemplo, los trabajadores autónomos en la agricultura o los pequeños propietarios de la agricultura están desesperados con la PAC, la política agrícola común, entre otras cosas porque se nos ha olvidado para qué se hizo la PAC. Para explicar lo que sea, se nos ha olvidado. Es fácil explicar por qué se hizo la CECA o el Euratom, pero que se hizo la PAC para que tuviéramos el mínimo de suficiencia que nos permitiera no emigrar por hambre, eso se le ha olvidado a todo el mundo. Entonces ahora, en las pequeñas explotaciones, los líos que tenemos en el campo, hemos llegado con una falsa visión de la economía verde a pensar que los que estorban en el campo son los seres humanos.
y que el campo está mejor sin gente. Imagino que pondrán bisontes en lugar de gente. Y a algunos ya se le ha ocurrido poner bisontes. Me parece que se va a mantener mejor. ¿No? Se ha olvidado del sentido de la paz. Para hacer documentación en las pequeñas y medianas empresas que les permita tener una cierta elasticidad en Europa, hace falta ser un sabio o tener un equipo de intérpretes. Ni siquiera las siglas somos capaces de desglosarlas. Tendríamos que hacer, de verdad, tendríamos que hacer una simplificación que facilite las pequeñas y medianas empresas están abandonadas a su destino. Y son una parte fundamental. En España, el 85 o 90% de la ocupación está en pequeñas y medianas empresas. Y cuando le piden papeles, no digamos ya en el campo, cuando le piden rellenar papeles, te aseguro, Enrico, yo no soy capaz de rellenarlos. El paisano que está en el campo, pues Sí, sí. no puede, no tiene rendimiento para pagar una oficina, en fin. Por tanto, vamos a ver. Tenemos que volver a recordar que Europa se construye con los europeos, pero no con de espalda a los europeos, que las grandes empresas son grandes para la dimensión europea y son pequeñas para la dimensión global, y que las pymes están apretadas en un sistema que no les permite sobrevivir en serio a los trámites burocráticos y a la diversidad legislativa de cada uno, solo conocer la normativa de cada uno de los. Por tanto, lo que me interesa del enfoque del informe, que era en lo que estábamos, es que ha priorizado 3 campos también. Que no, de eso se van a derivar 43, 56 o 200 programas, pero las prioridades están bien claras y bien enfocadas. Las prioridades van a tener más impacto en el sector privado, incluso el financiero, que en el sector público de los campeones nacionales. No son campeones ni de tercera división. Por tanto, no sé por qué se ocupan tanto de proteger los campeones nacionales frente a no se sabe qué amenazas. Por tanto, el dinero, el ahorro europeo, irá yéndose de la Unión Europea porque hay mejores oportunidades en otros sitios. Pero da igual, incluso para crear una empresa innovadora, aunque sea no disruptiva, simplemente innovadora, es mucho más fácil encontrar capital riesgo en Estados Unidos que en Europa. ¿Cuál es la idea del capital riesgo en Europa? Que tenga más garantías que el capital que no es riesgo. Esa es la condición. Bueno, si les parece, les voy a formular la última pregunta porque llegamos al final de esta charla tan inspiradora. Yo estos días, aparte de Delors, preparando este encuentro, también me acordaba de la frase de Monet: Europa se construye sobre sus crisis. Yo también siempre recuerdo que nació de carbón y acero para durar. Y bueno, y en los últimos años hemos vivido crisis económica, pandemia, la guerra de Ucrania, también la guerra de Gaza interpela a Europa, y en general se dice que el proyecto europeo ha salido fortalecido, aunque también escuchamos voces disonantes. Polonia, Hungría, sufrimos polarización. Me gustaría saber, en esta última respuesta, que nos digan cómo ven el balance y que nos dejen un mensaje de futuro, porque estábamos hablando. Yo quiero que cierre, Enrico. Polonia es a Hungría lo que Francia era a nosotros en el tema agrícola. Por tanto, que tenga un poco de paciencia los ucranianos, Ucrania, porque ese es el obstáculo, el prealable francés. Siendo así que la balanza comercial agroalimentaria siempre ha sido favorable a Francia. Por tanto, no debería haber ningún problema para Francia, pero costaba mucho trabajo explicárselo, sobre todo los agricultores franceses, que volcaban los camiones de fresa, porque las fresas aquí estaban disponibles en febrero y en Francia llegaban en junio. Por tanto, era difícil adelantar ese proceso. Entonces, pero hay esperanza y claro, te dice, con paciencia y con ganas.
La paciencia no es una virtud que me acompañe, al contrario. Por tanto, no, estoy impaciente porque se actúe, de verdad, porque tampoco tenemos mucho tiempo para reaccionar. Por tanto, hace falta reaccionar ya. Lo más interesante es que has elegido unas prioridades. Elegir unas prioridades no quiere decir definir 200 programas. Y en Europa, todos los que hemos hecho un informe de estos que te encargan y que hacen un trabajo que intenta que sea serio, pero que normalmente conduce a la melancolía, porque lo meten en un cajón, uno de los problemas de los errores que no hay que cometer es hacer un programa con 30 puntos. Porque siempre te encuentras al interlocutor que dice, yo he cumplido 8 de los 30. Que no, cumple estos 3 y ya a partir de ahí hablamos de los demás. Es lo más importante, cómo priorizar el desafío que tenemos. Pero tiempo lo tenemos. Podemos ser optimistas o pesimistas. Vamos a ver. Si un pesimista solo es un optimista bien informado, no es que haya que ser pesimista o optimista. Habrá que ser de acción, ¿no? Como decía. Pero tenemos algún dato para ser optimistas de verdad. Vamos a ver. Hemos vivido una situación extraordinaria con la pandemia, con los nuevos fondos. Mucha mejor reacción de la Unión Europea ahora que cuando tuvimos la crisis financiera, sin duda. Ahora existe el peligro, repito, el peligro que se está haciendo realidad de qué bueno es vivir en pandemia, qué bueno vivir en una situación excepcional, qué bueno es gobernar a base de decretazos, qué bueno es que te prorroguen los decretazos y los presupuestos que no se ajustan, qué bueno es vivir de la mentira. La mia conclusione parte proprio da queste parole di Felipe ed è la seguente. Noi abbiamo avuto una legislatura europea che è stata tutta basata di reazioni a crisi eccezionali. Io penso che quelle reazioni sono state giuste e molto buone. Però Delors e Felipe e Pascal ci insegnano che le cose che rimangono veramente e che hanno lunga durata non sono quelle che si fanno con una reazione a una crisi, ma sono quelle che si fanno con una azione, cioè con una visione, un piano. Il single market, il mercato unico, l'unione economica e monetaria, le avete fatte con una visione, non perché c'era una crisi alla quale bisognava reagire. Oggi io ho voluto scrivere nell'informe il senso di una azione, non di una reazione. E ho voluto dire ai leader europei: bisogna agire con una visione, con un piano, avendo le idee davanti, e alcune di queste cose, secondo me, si devono fare subito, altre si possono fare nella legislatura. Non ho parlato di una, la dico in 30 secondi, perché è una alla quale tengo molto, credo molto, perché era un'idea di Delors e io l'ho presa e ho cercato di applicarla. In uno dei suoi ultimi discorsi, prima di lasciare la presidenza della Commissione, Delors disse: abbiamo fatto il mercato unico delle 4 libertà: beni, servizi, capitali e persone. Mi sono reso conto, disse Delors, che manca la quinta libertà, falta la quinta libertà. Io ho ripreso questa idea di Delors e il primo punto del rapporto, il primo capitolo dell'informe è l'idea della quinta libertà. Cos'è la quinta libertà? La quinta libertà è tutto ciò che è intangibile nell'economia, perché le prime 4 sono tutte tangibili. È l'economia del XX secolo che si tocca, ma l'economia del XXI secolo è l'intangibile ed è tutto quello sul quale noi oggi siamo in ritardo, indietro. E gli americani, i cinesi sono avanti.
Quindi la quinta libertà di innovazione, conoscenza, skills, ricerca, l'idea che questo tema diventi la bandiera, il flagship della prossima legislatura, nel nome di Delors, secondo me è una bellissima avventura che merita di essere portata avanti. Idea di Delors, nostra responsabilità renderla concretamente applicabile. Pues muchísimas gracias, un placer. Bueno, un placer. Muchas gracias. Estamos ya por la quinta libertad. Europa o influye libertades o importará esclavitudes. Amigos, si pueden ustedes ponerse en pie, vamos a escuchar el himno de Europa.